Sixth standard students, in today's class we are going to see the second part of unit water. So composition of water. Water is transparent, traceless and odorless and nearly colorless chemical substance. So in reduced syllabus portion already we have covered this topic, but once again I am just continuing the same topic because we are seeing the entire unit of water. So you know water is transparent, tasteless, odorless. Odorless means there won't be any smell. That is called odorless. And water has one atom of oxygen and two atom of hydrogen. So its formula is H2O. Two atoms of hydrogen. H stands for hydrogen. One atom of oxygen. O stands for oxygen. So the molecular formula of water is H2O. However, the physical composition changes. Water can be fresh water or salty water. In previous class we have seen the definition of saline. So what is meant by saline water? Uppu. Nothing but when the salt content is there, then we will say that water as saline water. So the amount of salt present in the water is termed as salinity. Based on this only, we can categorize the water into fresh water, brackish water and sea water. So fresh water has 1% salt. Brackish water has 3% salt and the sea water has more than 3% salt. Ocean water is composed of many substances. So the salt includes, what are the chemicals? Sodium chloride. Sodium formula Na. Chloride Cl. So always the salt includes sodium chloride. Magnesium chloride. Mg means magnesium. Cl means chloride. Magnesium chloride and calcium chloride. Ca means calcium. Cl means chloride. So these are the three different substances or chemicals that are present in salt. Calcium chloride, magnesium chloride, sodium chloride. Water always freezes at 0 degrees Celsius. So the boiling point is 100 degrees Celsius and the freezing point is 0 degree Celsius. Water contains dissolved salt. Always the water contains dissolved salt. And next thing is water cycle. So on earth water is there. And the water வந்து எர்த்லேருந்து என்ன ஆகுது, evaporate ஆகுது. அட்மாஸ்ஃபியருக்கு போகிறப்போ what happens, the water on the earth evaporates into the atmosphere. Why? Because of the sun. சன்லேருந்து உள்ள ரேஸ் எல்லாம் பட்டு எர்த்தில் பூமியில் உள்ள வாட்டர் எல்லாமே evaporate ஆகிறது. The water vapor in the atmosphere form the clouds. From the clouds, once again the water falls on the earth in form of rain. நம்ம ஊரில் ரெயின், வெளிநாட்டிலலாம் ஸ்னோ. So by this natural process the water gets renewed. This is called water cycle. இதுதான் earth, இதுதான் clouds. So earthல இருக்கிற water content என்ன ஆகும், சூரியன் ஒளி பட்டு அந்த வாட்டர் எல்லாமே அட்மாஸ்ஃபியருக்கு போகிறப்போ எவாப்ரேட் ஆகிடும். அதனால் என்னாகும், வானத்தில் உள்ள cloudsல உள்ள வாட்டர் எல்லாமே திருப்பியும் நமக்கு ரெயினாக கொடுக்கும். So once again the earth is receiving, getting rain, and once again the water on the earth, because of the radiation or because of the heat of the sun, it is getting evaporated into the atmosphere. So it is a cycle and this process is called water cycle. So water cycle முக்கியமாக 3 stages இருக்குது. ஒன்று வந்து evaporation, next condensation or precipitation. It is also called hydrological cycle. Hydraனாலே water. Always remember, hydra அப்படின்னு வந்தாலே water அப்படின்னு அர்த்தம். So this cycle is called hydrological cycle. First evaporation அப்படின்னா என்ன, இல்லை condensation, precipitation என்ன? Water from oceans or lakes or ponds or rivers evaporate due to heat of the sun. So this is called evaporation. Water from oceans, lakes, ponds and rivers evaporates due to heat of the sun. Condensation.
Water vapor enters into the atmosphere by evaporation, moves upward with the air that gets cooled and changes into tiny water droplets that form clouds in the sky. This process is called condensation. அட்மாஸ்ஃபியரில் உள்ள வாட்டர் வேப்பர் எவாப்ரேஷன் மூலயமா மேலே போகுது, ஏருக்கு போகுது, அங்கே போய் நல்லா கூல் ஆகுது. அட்மாஸ்ஃபியரில் மேலே போய் நல்லா கூல் ஆனதும் அங்கே வந்து வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக உருவாகி க்ளவுட்ஸில் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுதான் வந்து கண்டென்சேஷன். அந்த தேர்ட் சைக்கிள், இந்த வாட்டர் சைக்கிள், த தேர்ட் ப்ராசஸ் இஸ் பர்சிபிட்டேஷன். அந்த டைனி ட்ராப்லெட்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எல்லாமே சேர்ந்து நமக்கு பெரிய மழையாக உருவாகுது. தீஸ் டைனி ட்ராப்லெட்ஸ் கொலைட் with one another and they form a large droplets, and that we receive it as in form of rain or snow. So these are the three different process stages in water cycle. Transpiration அப்படினா என்ன? It is a process of loss of water from the aerial parts of a plant in vapor form. That is called transpiration. So always remember, the water evaporates into the atmosphere due to heat of the sun. That's what they have given here. அதுதான் evaporation அப்படிங்கிற டாபிக்லையும் நம்ம படிக்கிறோம். This is the point. Water evaporates into the atmosphere due to heat of the sun. This process is called evaporation. So transpiration அப்படின்னா என்னென்னா, வாட்டர் வந்து லாஸ் ஆகுது. எங்கே அப்படின்னா, பிளான்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஃப்ரம் பிளான்ஸ் what happens, the water is lost. So it is the process of loss of water from the parts of a plant. எப்படின்னா வேப்பர் ஃபார்மாக. How? In the form of vapor. Vapor nothing but steam. அதெல்லாமே vapor தான் சொல்வோம். So this is a continuous cycling of water and exists in three forms in nature. Water வந்து லேக்ஸ்லேருந்து evaporate ஆகும், ரிவர்ஸ்லேருந்து evaporate ஆகும், even from oceans in the form of gaseous state or vapor form or gaseous state. So rain water அதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா liquid state. Rain வந்து நம்ம என்ன ஸ்டேட் சொல்வோம்? liquid state சொல்வோம். ஸ்னோலாம் இருக்குது பாருங்கள், போலார் ஐஸ் கேப்ஸ், பெரிய பெரிய மலையில், ஹில்ஸ், கிளேஷியஸில் இருக்கிற பனி மூட்டம் ஆர் ஸ்னோ எல்லாமே சாலிட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரெயின் வாட்டர் வந்து லிக்விட் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம். லேக்ஸ், ரிவர்ஸ், ஓஷன்ஸ்லேருந்து வாட்டர் எவாப்ரேட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அது கேஷியஸ் ஸ்டேட்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்ஸுமே நமக்கு இருக்குது. நத்திங் பட் லிக்விட் ஸ்டேட், சாலிட் ஸ்டேட், gaseous state. These all occur in nature, keeping the total amount of water on the earth constant, even when the whole world is using it. Atmosphere water vapor இருக்கு அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால், that is with the help of activity condensation of water vapor. So water is present in all the surface, say river, lake, ponds, streams, or fresh water wetland is called surface water. So what is meant by surface water? Surface water na பூமியில் இருக்கிற தண்ணி, இல்லை வந்து ஒரு ரிவரில் இருக்கிற தண்ணியாக இருக்கும், லேக், குளம், அதில் இருக்கிற தண்ணி, இல்லை ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வெட்லேண்ட் எல்லாமே நம்ம சர்ஃபேஸ் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃப்ரோசன் வாட்டர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பனி பிரதேசங்களில் இருக்கும், மவுண்டெயின்ஸ், ஐஸ் கேப்ஸ், கிளேஷியர்ஸ், ஃப்ரோசன் வாட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதில் வந்து லார்ஜ் போர்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஆஃப் தி டோட்டல் அவைலபிள் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இஸ் இன் ஃப்ரோசன் ஸ்டேட். This is called frozen state water. They have shown the images here. No, this is called frozen state water. And next thing is groundwater. Groundwater is the water that is present below the earth's surface. This water is called groundwater. How they are obtained? They are obtained through springs or open wells or tube wells or hand pumps. Himalayas image கொடுத்துருக்காங்க, அதில் வந்து glaciers இருக்குது, icebergs இருக்குது. So this is also one of the example. 10 of Asia's largest rivers flow from the Himalayas. So this is a just you know it, it's a GK. Water எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க? either liter or milliliter. சில டைம் வால்யூம் ஆஃப் லிக்விட் ரொம்ப பல்காக பெரிய பெரிய லிக்விட்ஸ்லாம் மெஷர் பண்ணால் கலூன் அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுவாங்க. 1 gallon equal to 3.785 liter. 1 gallon equal to 3.785 liter. ரிசர்வாயர்ஸில் எல்லாமே மெஷர்மெண்ட் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா TMC per feet அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் நியூஸ் சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டேமில், இந்த ரிசர்வாயரில், இந்த ஏரியில் இவ்வளோ அடிக்கு இவ்வளோ TMC இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டேம்ஸில் வந்து கியூசெக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, நத்திங் பட் cubic feet per second. ஸோ டியூரிங் வின்டர் வாட்டர் இன் லேக்ஸ் அண்ட் பாண்ட்ஸ் இந்த கோல்ட் கண்ட்ரீஸ் வில் பி ஃப்ரோசன். அதனால் சாலிட் லேயர் ஆஃப் ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஆனால் சில அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் வந்து அங்கே உயிர் வாழும் அண்டர் தி ஐஸ், அது வந்து சாகாது.
So this is because the floating layer of ice acts as a protective coat and doesn't permit heat to escape from water. ஸோ சில அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸும் பனி பிரதேசங்களில் அதாவது கோல்டு ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர். ஹவ் வி வில் சேவ் வாட்டர். நம்ம எர்த்தில் உள்ள டோட்டல் குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் மாற போகிறதில்ல. இட் ரிமைன்ஸ் சேம் ஆல் த டே. பட் த வாட்டர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் பிளான்ஸ், அனிமல்ஸ் அண்ட் மேன் இஸ் டிக்ரீசிங் டே பை டே. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர். தண்ணி பற்றாக்குறை வருது. எதனால் தண்ணி பற்றாக்குறை வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறையா பாப்புலேஷன், அப்புறம் ரெயின்ஃபால் வந்து அங்கே இங்கேன்னு அன்ஈவன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். நாட் ஓன்லி தட், கிரவுண்ட் வாட்டர் சர்ஃபேஸில் உள்ள வாட்டர் எல்லாமே உறிஞ்சி எடுத்துடுறோம். வாட்டர் பொல்யூஷனால், கேர்லெஸ் யூஸ் ஆஃப் வாட்டர், இதனால தான் மெயின் ரீசன்ஸ். பிகாஸ் ஆஃப் வாட்டர், அதனால தான் நமக்கு வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி வருது. ஸோ இந்த வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டியை நம்ம எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர் இஸ் த திங் தட் வி நீடட். அதாவது வாட்டர் வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணுங்கிறாங்க. தட் இஸ் கால்ட் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் வாட்டர். யூ ஹாவ் டு ப்ரிசர்வ் வாட்டர் இன் ஆர்டர் டு சேவ் த வாட்டர். நாட் ஓன்லி தட், ஸ்கேர்சிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இருக்கக்கூடாதுன்னா வாட்டர் கன்சர்வ் பண்ணணும். என்னென்ன மெத்தட்ஸில் வாட்டர் நம்ம கன்சர்வ் பண்ணலான்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட். வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, மக்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்க வரணும். அதாவது முதல்ல பிளாஸ்டிக் பொருள்லாம் வந்து நம்ம கடல்லையோ குளத்துலையோ ரிவர்லேயோ தூக்கி போடக்கூடாது. bringing awareness about the bad effects of throwing wastes into the water bodies. அப்புறம் ரீசைக்ளிங் ஆஃப் வாட்டர் பை செப்பரேட்டிங் பொல்யூட்டன்ஸ். வாட்டரில் உள்ள வேஸ்ட் எல்லாம் தனியாக செக்ரிகேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணணும். நாட் ஓன்லி தட், கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அக்ரிகல்ச்சரில். அதனால் நிலம் பாதிக்கும், நிலத்தில் அடியில் உள்ள தண்ணியும் பாதிக்கும். அப்புறம் டீஃபாரஸ்டேஷன், மரத்தை வந்து நம்ம வெட்டக்கூடாது, அழிக்கக்கூடாது, மரத்தை நம்ம காக்கணும். ஸோ இன் டர்ன் த ட்ரீஸ் will be the reason for producing rain from the sky. அப்புறம் ட்ரிப் இரிகேஷன் இல்லை ஸ்ப்ரிங்க்லர் இரிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சரில் ஃபார்ம் பண்ணணும். அதனால் தண்ணி வந்து நமக்கு நல்லாவே சேவ் ஆகும், வாட்டர் கம்மியாக தேவைப்படும் அக்ரிகல்ச்சருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு திங், ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். மழை தண்ணியை நீங்கள் சேகரிக்கணும். ஒன்று வந்து மழை தண்ணி எங்கே ஊற்றுதோ, கலெக்டிங் வாட்டர் ஃப்ரம் வேர் இட் ஃபால்ஸ், அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப். ஈவன் உங்கள் ரூஃப் டாப், மொட்டை மாடி, வீட்டு மாடியில் போய் நின்று அந்த வாட்டர் நீங்கள் அங்கே சேவ் பண்ணாலும் சரி. ஆர் கலெக்டிங் ஃப்ளோயிங் ரெயின் வாட்டர். நீங்கள் வந்து அந்த ரெயின் வாட்டர் வர இடத்துல ஒரு பாண்ட், ஒரு குளம் மாதிரி வெட்டி அதில் கூட நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி மெத்தட்ஸ். அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர். டே டு டே லைஃப்பில் வாட்டர் எவ்வளோ முக்கியம்னா, ஒரு ஹியூமன் பாடிக்கு ஒரு நாளைக்கு 2-3 லிட்டர் தண்ணி வந்து குடிக்கணும். தென் ஓன்லி ஹிஸ் பாடி வில் ஃபங்க்ஷன் நார்மலி. அவர் பாடி யூசஸ் வாட்டர். நம்ம உடம்புல இருக்கிற செல்லாக இருக்கட்டும், ஆர்கனாக இருக்கட்டும், டிஷ்யூஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே வாட்டருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். சராசரி a man need to drink 2 to 3 liters of water per day for proper functioning in order to remove the waste materials from our body, nothing but toxins, and also the food to be digested. Domestic ட்ரிங்கிங்க்கு மட்டும் இல்லாமல் வாட்டர் நிறைய பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுறோம். குக்கிங், பாத்திங், வாஷிங் யூட்டென்சில்ஸ், கீப்பிங் ஹவுசஸ் அண்ட் வாட்டரிங் பிளான்ட்ஸ். And next thing, here they have given about our Pichavaram mangroves, that is in Chidambaram, no? So these are some of the example of swamps in Tamil Nadu அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நத்திங் பட் ஸ்வாம்ஸ் அப்படின்னா வெட்லேண்ட், ஃபாரஸ்டடாக இருக்கும் ஸ்வாம்ஸ் அப்படிங்கிறது. அதில் வந்து நம்ம பிச்சாவரமும் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் திங், அக்ரிகல்ச்சர். வாட்டர் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ நீடட் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரி. ஒரு சால்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ண நமக்கு வாட்டர் தேவைப்படுது. ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் அவர் டே டு டே லைஃப். வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சிஸ்டம். வாட்டர் வந்து லோக்கல் பாடிஸில் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். இந்த வாட்டர் எல்லாமே எங்கேருந்து கிடைக்குது? ரிவர், லேக், கிரவுண்ட் வாட்டர் அப்படி கிடைக்குது. ஸோ ஒரு மாடல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, எப்படி அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், அதை நம்ம எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு லேக்லேருந்து ரிவர்லேருந்து வாட்டர் எடுக்கிறோம். அந்த ரா வாட்டர் எடுத்து ஒரு பம்ப் விட்டு கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணுறோம். கோல், சாண்ட், கிரேவல். நம்ம சாண்ட் போட்டு ஃபில்டர் பண்ணாலே மோஸ்ட்லி எல்லா இம்ப்யூரிட்டிஸும் தனியாக வந்துடும். ஸோ அந்த கிளியர் வாட்டரை மட்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு டப்பாவில் அனுப்புகிறோம். அது வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் வித் குளோரின் அண்ட் அமோனியா. அந்த நெக்ஸ்ட் திங் இஸ், ஒரு பம்ப் ஃபிட் பண்ணுறோம். நல்ல வாட்டர்லாம் ஒரு ஸ்டோரேஜ் டேங்க்கில் சேவ் பண்ணி அதை வந்து நம்ம மக்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம். ஸோ லெட் அஸ் அவாய்ட் வேஸ்டிங் வாட்டர். யூ ஆல் நோ, சில பேர் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறப்போ தண்ணியை திரி விட்டுட்டே ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிகிட்டே ரொம்ப நேரமாக கையில் சோப்பு போடுவீங்க. அண்ட் தென் வாட் ஹேப்பன், யூ ஓன்ட் க்ளோஸ் த டேப். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி டைம் வேர் யூ பீப்புள் ஆர் வேஸ்டிங் த வாட்டர். யூ ஹாவ் டு அவாய்ட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். அது மாதிரி ஓவராக தண்ணி யூஸ் பண்ணி குளிக்கிறது, இல்லை க்ளீன் பண்ணுறது,
எவ்வளோ தேவையோ அதுக்கேற்ற வாட்டரை யூ ஹாவ் டு டேக், ஸ்டோர் இட் இன் யுவர் பக்கெட் அண்ட் தென் யூ ஹாவ் டு ட்ரீட் இட் வெல். டோன்ட் வேஸ்ட் வாட்டர். And this entire chapter is over and this unit is over. Bookmark answers will be sent.